The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 4, text number 3, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 20th, 2011, in Sofia, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa evayang mayatedya yoga prokta paratana bhakto sime sakacheti rahasyang yetaduttamam sa evayang mayatedya yoga prokta paratana bhakto sime sakacheti rahasyang hitaduttamam. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Purport. There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science, owing to his being a devotee of the Lord. But for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. And any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demoniac, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna, and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. Vandeham Shri Guru Shri Jatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Barijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So Prabhupada is explaining that there are two classes of men, the demons and the devotees. Шри Прабхупад обяснява, че има две класи личности – демони и предано дадени. To understand Bhagavad Gita, you have to be a devotee. За да разбере някой Бхагавад Гита, трябва да бъде предано даден. Even if you're a big learned scholar in Sanskrit language, if you're not a devotee, you will not understand Bhagavad Gita. Дори да си изключително голям учен, да разбираш санскритски език,
Ако не си предан отдаден, няма да разбереш. This is why Krishna explains in chapter 9, text number 2. Това е причината Кришна да обясни в 9 глава, 2 текст. Raja Vijayaragujaguyam. This is the most secret of all secrets and is also the highest knowledge. Това знание е най-тайното от всички тайни знания и в същото време най-висшето. In other words, for those who are not devotees, the actual meaning of the Bhagavad Gita remains a secret. С други думи, тези, които не са предано отдадени, за тях истинското значение на знанието на Бхагавад Гита. The scholars cannot penetrate it with their brains. Учените не могат да навлезнат, не могат да проникнат в знанието. They cannot understand Krishna, the Supreme Personality of Не Godhead. могат да разберат Кришна, върховната божествена личност. Therefore, they remain in darkness. Затова те остават в невежество, в тъмнина. And they are called Maya Parita Jnana. И те са наречени с определението Майя Япахарита Гьяна. Their knowledge has been stolen by illusion. Тяхното знание всъщност е откраднато от илюзията. I was one time taking a course on Sanskrit in the university from the mundane professor. Веднъж аз отидох в университет и преминах през един санскритски курс и ми преподаваше един светски професор. And he said these Sanskrit texts, they are mythology. И това, което той ни казваше за тези книги, тези санскритски текстове, те всъщност са митология. The non-devotees, they will take it as mythology, you see. Но правилно отданите няма да приемат това като митология. They say there was no Krishna person actually existed historically. Извинявам се, не правилно отданите казват, че това е митология. Те казват, че Кришна не е съществувал като историческа личност. Just a make-believe story, like Santa Claus. Просто една история, като например с дядо Коледа. So they are called demon. Такива личности са наречени демони. Such persons remain trapped in the modes of material nature. Такива личности остават обусловени, хванати от гуните на In материалната. spite of their big positions and their big titles, they remain slaves of the material nature. Въпреки от техните големи позиции и техните титли, те си остават роби в ръцете на материалната природа. But someone who actually becomes a devotee, Но ако някой стане предано отдаден, who surrenders himself to Krishna, ако някой се отдаде на Кришна following in the footsteps of Sri Arjuna, и следва стъпките на Шри Арджуна, he or she becomes the perfect knower of this transcendental knowledge. той или тя става съвършен познавач на това трансцендентално знание. And they are able to penetrate into the inner mysteries of this transcendental science. И за тях е възможно да разберат дълбокия смисъл на тази трансцендентална наука. So it's now up to you. What do you want to do? Така че сега зависи от вас какво искате да направите. You want to be a demon? You want to be a devotee? Искате да бъдете демон или искате да бъдете предано отдаден? Devotee means you accept Krishna as your authority. Предано отдаден означава вие приемате Кришна за ваш авторитет. You give up your independence. You give up your independence. Изоставяте вашата независимост. Actually, you have no independence. Всъщност вие нямате независимост. Do you think you're independent? Мислите, че сте независими? You're being manipulated by the modes of nature at every minute. Във всеки един момент вие сте манипулирани от You have no independence in this material world. природа. Вие When нямате, when your bladder screams, you have to run to the toilet room. вие нямате истинска независимост в материалния свят. Ако изходи от туалетна, трябва да отидете. Няма как. So we are not independent. Така че ние не сме независими. We're under the grip of the modes of material nature. Ние сме напълно под контрола на проявленията на материалната природа. One who surrenders to Krishna, Някой, който наистина се отдаде на Кришна, who takes Krishna as his authority, който приеме Кришна като своя авторитет, he becomes liberated from the material nature. той става освободен от материалната природа. He becomes liberated from the cycle of birth and death. Той става освободен от колелото на раждането и смъртта. He regains his original position in the pastimes of Krishna in the spiritual sky. И той постига изначалната си позиция за забавленията на Кришна в духовното небе. The demons say there is no such thing as the spiritual sky. Демоните, те казват, че няма такова нещо като духовен свят. This world is all there is. Те казват, това е, което виждаме, това е всичко. But what is their proof? Но какво е тяхното доказателство? So many messengers have come from the spiritual sky to tell us about that place. Толкова много посланици са дошли от духовния свят, за да ни кажат за това място. You may say, well, how do I know United States of America actually exists?
Някой може да каже, аз откъде съм сигурен, че, например, Съединените американски щати също. I've never been there. Никога не съм бил там. How do I know it's just not some make-believe hype? Откъде да знам, че това не е някаква измислица? There's a place called the United States of America. Къде да знам, че има такова място наречено? But I've come from that place. Но аз идвам от това място. And I can tell you there is such a place. И аз мога да ви кажа, че има такова място. I can tell you so many experiences I had there, so many things I saw and did, you see. Аз мога да ви кажа, толкова много неща съм видял там, на толкова много места съм бил. So you can take it from me. There is such a place. И така че от мен вие може да приемате, има такова място. And if you want to go there, I will tell you how to get there too. И ако искате да отидете там, мога да ви кажа как да го направите. So in the same way, Narada Muni has come from the spiritual world. По същия начин Нарада Муни идва от духовния свят. Hold your question till the end. I'm very happy you have a question. Thank you. Blagodaria. Sorry, I didn't know that the questions are If you have something to write down, you can write your questions. I'll try to remember them. Somebody have a paper. Someone can lend him a paper and pen. He can write down all the questions as they come. Bring him a paper and pen. He can write down the question. So, Narada Muni has come from the spiritual world. He knows exactly what it's like there. He can go there anytime he wants. He can see Krishna, he can do whatever he wants. So Narada Muni, he has come to this world and he's told us about the spiritual world. So just as I can tell you about the United States of America and how to get there, Narada Muni can tell us about the spiritual world and how to get there. По същия начин Нарада Муни може да каже за духовния свят и как може да стигнем там. So if you can hear from a bona fide authority about something beyond your experience, that is as good as experiencing it yourself. Така че ако слушате от авторитетна личност за нещо, което отвъд вашият опит, това е все едно вие самите го изпитвате. We may not have seen the spiritual world within our recollection, you see. Може да нямаме опит за духовния свят. Within our memory, we don't remember having ever seen the spiritual world. But if we hear about a person who is hear from a person who is fully cognizant about the spiritual world, then we can know it is a fact. And we can personally go there and experience it ourselves. We simply have to follow the instructions of the representative of the spiritual world. That's all. The spiritual master is a representative of the spiritual world. And if we follow his instructions sincerely, we will enter that spiritual world. Where life is eternal, full of unlimited knowledge, and immeasurable bliss. You can actually go there and taste it. You can go there and be a personal associate of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the lifter of Govardhan Hill, the subduer of the Kaliya serpent, the killer of that demon named Agasura, and Trinavarta. You can go there, you can experience that person. All you have to do is become his devotee. So give up the demoniac mentality of wanting to be independent from God. Така че изоставете този демоничен менталитет да искате да бъдете независими от Бога. And just fully surrender yourself to Krishna. That's all. Напълно отдайте себе си на Кришна. Това е всичко. That's the order given by the Lord. Това е заповедта, която е дадена от самия. Sarvadharman parityaja mamekang sharanang vraja ahang svang sarvapapebhyo mokshayashami mashuchaha. And give up all varieties of duties, religious duties, whatever duties you may have, give them all up and just surrender to me.
Каквито издължения да имаш, изостави всички тях и просто ми се отдай. I will deliver you from all of your sinful reactions. Аз ще те освободи от всички твои греховни реакции. Don't be afraid. Не се страхувай. Don't hesitate. Не се колебай. Don't worry. Не се притеснявай. Just do what I say and surrender to me now. Просто направи това, което аз ти казвам, отдай ми се. But we hesitate. Обаче ние се колебаем. Well, it's okay. Maybe in the future I'll fully surrender. Now I'll surrender a little bit, not too much. Може би сега ще се отдам мъничко, пък в бъдеще ще се отдам напълно. But if something is good, why not go all the way right now? Но ако нещо е наистина добро, защо човек напълно да... Why should we wait? Защо трябва да чакаме? Why should we postpone our complete surrender? Защо трябва да отлагаме нашето пълно отдаване? Therefore, we should just fall down at the feet of the Lord and beg, my dear Lord Krishna, please bless me. I can fully surrender to you right now. Please bless me. I can fully surrender to you right now. Затова трябва да паднем в лотосовите нозе на Бога и да се молим. Мой скъпи Господи, should pray to Krishna like that, sincerely, with your heart. дай ми възможност да ти се отдам сега, да ти се отдам. Please, my beloved Lord Krishna, bless me. I can fully surrender to you right now. Трябва да се молим на Бога. Моля те, дай ми възможност да ти се отдам. I'm tired of being a demon, my Lord. Уморих се да бъда демон, скъпи Господи. I'm tired of being a rascal. Уморих се да бъда негодник. I'm tired of being this independent, envious snake. Уморих се да бъда една независима, завистлива змия. Please bless me. I can fully surrender to you right now. Моля те, дай ми възможност да ти се отдам напълно. This is how we should pray. Това е начинът, Sincerely, да се молим. with all of our heart, От цялото си сърце. with intense devotion, we should beg Krishna. С много интензивна преданост трябва да се молим на Кришна. And if you do that, you know what will happen? И ако правите това, знаете ли какво ще стане? Krishna will shower his mercy upon you like torrents of rain in the monsoon season of India. Кришна ще изсипе цялата си милост върху вас, както се изсипват пороите по време на дъждовния сезон в Индия. I have not seen, but I heard that in monsoon season there's a lot of rain. Аз не съм виждал, но чух, че по време на мусоните в I Индия always go after the monsoon. много дъжд. Аз винаги хода след дъждовния сезон. I went last year after the monsoon, and there must have been a huge amount of rain because Jamuna was completely like a huge lake. Аз отидах предишната година, точно след големите дъждове, и трябва да имам страшно много дъжд, защото реката Ямуна прилича всъщност на огромно езеро. She's normally a narrow river, Нормално тя е една много тясна река. but she was such a huge lake you couldn't even see the opposite side. Но тя беше толкова огромно езеро, че не можеш да видиш дори другата страна. So it was really a lot of water in that monsoon season last year. Така че миналата година след дъждовния сезон имаше страшно много вода. So even more mercy you can get from that. Така че вие може да получите дори повече милост от това. If you would just humbly bow down at the feet of Krishna and beg him, my dear Lord, I've been a rascal for so many millions of lifetimes. I'm sick and tired of being a rascal. I want to be your pure devotee. Please bless me, I can become your pure devotee. Ако просто паднете в нозете на Кришна и се молите искрено, скъпи Господи, бил съм негодник толкова дълго време. Моля те, писна ми да бъда такъв. Krishna does not give pure bhakti very easily. Did you know that? Кришна не дава чиста преданост толкова лесно. Знаете ли това? He's very careful who he gives pure bhakti to. Do you know why? Той е много внимателен на кой дава чиста преданост. Знаете ли защо? Because anyone who develops pure bhakti, Krishna becomes their personal property. Защото ако Кришна даде на някой чиста преданост, Кришна става негова лична собственост. So Krishna is very careful who he bestows pure bhakti to. Затова Кришна е много внимателен на кой дава чиста преданост. It's more powerful than an atomic bomb. Чистата преданост е по-могъща от атомна бомба. Just like in the U.S., the U.S. has all these powerful missiles and nuclear warheads ready to blast off in a second. Както, например, в Америка те имат всичките тия специални ракети там и ядрени оръжия. And the president has the power to push the button whenever he wants to. За секунда могат да изфръкнат и президентът той има силата да натисне. Wherever he goes, a soldier carries a little attaché case with all the codes to send off, to launch a nuclear weapons. It's a heavy thing.
където и да отиде, президента винаги с него има един човек, който носи едно такова малко куфърче всичките. He has 24 hours a day. The president has access to that attaché case. Anytime he wants, he can just push the button and send the nuclear missiles into the air to destroy a huge quantity of the earth. You see. По което и време той пожелае 24 часа на ден, той има възможност да натисне това копче и веднага всички тези ядрени оръжия. So that's a pretty powerful thing, pretty powerful weapons the president has at his command, you see. Доста могъщо оръжие има президента под своя команда. But pure bhakti is even more powerful Но чистата преданост е дори по-могъща. than the weapons that the president of the United States has access to. More powerful. Pure bhakti is more powerful. От оръжието, до което има доста президента на So Krishna doesn't give access to pure bhakti to any wild character who walks in off the street. Така че Кришна не дава достъп до чистата преданост на всеки див човек, който изведнъж се появи от улицата. He has to see that you're really serious. You're not coming to cheat, play some game, Krishna, I'll be your devotee. And then, I fooled you. No, Krishna is not going to take any cheating business. Кришна първо трябва да провери дали не си някой измамник. Да не стане така, че той да ти яде чисто преданост и да каже: "О, Кришна, сега ти излъгах." Не, той винаги провери. Krishna wants to see that you're dead serious about being his devotee. Кришна иска да види, че ти си изключително сериозен да бъдеш. You haven't come with your own motives. Ако си дошъл с някакви лични мотиви. Okay, Krishna, I'll be your devotee. But you got to give me this, and then I'll be your devotee. Окей, Кришна, ще стана твой преданен, обаче първо трябва да ми ядеш това и чак тогава ще стана твой преданен. Do you know what happened to Bali Maharaj when he surrendered to Krishna? Знаете ли какво стана с Бали Махарадж, когато се отдал на Кришна? Krishna took away everything. Кришна му отнел всичко. He took away everything that he had. He lost every single possession that he had. Everything lost. Кришна му отнел абсолютно всичко. Той загубил всичко, което притежавал. Всичко. And then on top of that, Krishna put his foot in his head and pushed him into the hellish regions of the universe. И не само това, ами на всичкото отгоре Кришна си сложил краката върху Бали Махарадж и го натиснал и той стигнал долу до адските планети. And he was happy. He was happy. I've lost everything. And now Krishna has pushed me into hell, but I got the touch of his foot on my head. И той обаче бил толкова щастлив, той си казал: "Аз съм толкова щастлив, загубих всичко, дори сега се намирам в адските планети, обаче Кришна лично ме докосна с крака си по главата." So don't come to Krishna with your agenda. Така че не идвайте при Кришна с някакви... Okay, Krishna, give me this. Окей, Кришна, дай ми това. And give me that. Дай ми това също. And give me this. Дай ми това. No. Не. Don't you try to bargain with Krishna. Не дейте да се опитвате да правите сделки с Кришна. Don't you try to make a business deal with Krishna. Не правете бизнес с Кришна. That is not surrender. Това не е отдаване. You fully surrender yourself to Krishna. Просто се отдайте на Кришна. My dear Lord, now I belong to you. Мой скъпи Господи, сега аз ти принадлежа. You can do whatever you want to me. И ти можеш да правиш с мен каквото пожелаеш. You can take away everything I have if you want. Можеш да отнемеш всичко, което имам. If you want, you can kill me right now. It's okay. I don't care. Ако искаш, можеш да ме убиеш сега на момента. Аз не ме грижа. You can do whatever you want to me, but I belong to you. That's all. You see. Можеш да направиш с мен каквото си пожелаеш. Това е всичко. That is surrender. Това означава отдаване. And to such persons, за такива личности, Krishna gives his very self. Кришна е готов да даде лично себе си на такива личности. That person who owns and controls everything now becomes your personal property. Тази личност, която контролира и притежава всичко, тя става лично собственост на преданния. Therefore, a pure devotee is never lacking anything. Затова чистия предан дай на него не му липсва нищо. Ananyaschintayantamang yejana prayapasate tesham nityabhiyuktanam yogachemam vahamyaham. Krishna personally provides everything the pure devotee needs. Everything he needs. Кришна лично доставя всичко, от което има нужда чистия преданодай. Лично. The pure devotee has no anxieties about anything. Чистия преданодай няма притеснение за нищо. Whatever he needs, Krishna provides. Каквото и да има нужда от, Кришна го доставя. Because that pure devotee is completely surrendered to Krishna. Защото този чист преданодай е напълно отдаен на Кришна. So what's stopping you from becoming a pure devotee? Така че, какво ви спира от това да станете чисти преданодайни? What's stopping you? Какво ви спира? Nothing.
Нищо. There's nothing stopping you. Нищо. Just do it. Become a pure devotee. Просто го направете. Станете чисти правилно. Fully surrender to Krishna. Напълно се отдайте на Кришна. There's nothing to stop you. Няма нищо, което ви спира. The Bulgarian government can't stop you. Българското правителство не може да... Your parents can't stop you. Родителите не могат Your spouse can't stop you. Your wife or husband can't stop you. Нито жената или мъжа ви могат да ви спира. Your girlfriend or boyfriend can't stop you. Приятелката или приятели ви също. If you want to surrender to Krishna, He will give you full facility to overcome all impediments. Ако ви искате да се отдадете на Кришна, той ще ви даде всичко необходимо, за да преминете през всички препятствия. There's only one thing that can stop you. Има само една личност, която може. And that is if you don't want to surrender, that's all. Това сте самия вие, ако не искате да се отдадете. All you have to have is the desire to surrender. Всичко, което имате нужда е просто да имате силно желание да се отдадете. You may say, Sankarshan Prabhu, it couldn't be that easy. Вие веднага може да кажете, ама Санкаршан Прабhu, не е толкова лесно. But it is stated by Rupa Goswami. Но казва се от Шила Рупа Госвами. In the Pajavali. В Падявали. Text number 14. Текст номер 14. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadi Kutopa Labhyate Tattala Yang Apimulya Mekalam Janmakotir Sukritaina Labhyate. Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by executing pious activities in hundreds and millions of lives. Чистото правилно служене в Кришна съзнание не може да бъде постигнато, дори ако човек милиони животи извършва благочестиви дейности. It can be attained by paying only one price. Това нещо може да бъде постигнато, ако човек е готов да плати само една единствена цена. The intense desire to have it. Изключително силното желание е да притежава тази правилност. Therefore, it is available somewhere and one must purchase it without delay. Затова, ако това нещо е достъпно някъде, човек трябва веднага да го купи без да се колебае. So if you have an intense desire for Krishna Bhakti, така че ако вие имате интензивно, силно желание за Кришна Бхакти, that's all you need. това е всичко, от което You don't need anything else. нямате нужда от нищо друго. Simply you must be greedy for Bhakti. Просто трябва да бъдете изключително алчни за Бхакти. Bhakti Lobha. Bhakti greed. You see? Алчност Бхакти. If you have the greed for Bhakti, ако имате такава алчност, you'll get it. вие ще получите. Krishna will give it to you. Кришна ще ви даде. He just wants to see you're very, very greedy for Bhakti. Но той иска да види, че сте изключително алчни за Бхакти. So I can ask now if there's any questions. Сега, ако имате някакви въпроси. Yes. Окей, обаче ако чувстваме, че не сме готови, ако някой чувства, че не е готов за това да отговори на тия условия, тогава какво да направи? Okay, but if someone feels he is not completely ready, then what? That means you don't want it. Това означава, че не искаш. You don't really want it. You're finding an excuse, but I'm not ready. That means you don't really want it. Това означава, че ти не искаш наистина да се отдадеш. Просто намираш извинение, оправдание. Там нали казахте, че е трудно. Yes, but you said it's very difficult. Prabhupada said it's difficult for the crooked and simple for the simple. Шрила Прабхупад е казал, че е много трудно за този, който е сложно скроен, обаче е много лесно за този, който е простодушен. If one is a simple, sincere, honest person, it's very easy. Ако някой е прост, искрен, за него е много лесно. But if we come with our material desires, then it's very, very difficult. Но ако ние идваме в Кришна съзнание с нашите материални желания, тогава става много, много трудно. Но все пак, понеже това става главна цел, нали, човек да се отдаде напълно на Кришна. Много е важно човек да разбере как да го направи при положение, че още не е съвсем готов, защото просто ако не отговори на условието, на него му е изключително трудно понякога, особено ако начинаеш. He's saying, but if
if someone made Krishna consciousness his main goal in life, but still he is not ready. No, make it your only goal. Не направи Кришна съзнание. Not the main goal, only goal. Не главната цел, единствената ти цел. Main goal means it's not pure bhakti. Главната означава все още не е чиста преданност. Pure bhakti means is my only goal. I have no other goal. That is pure bhakti. Трябва да направиш Кришна съзнание единствената цел. Това е чиста преданност. You have some question. You said that Krishna is very careful at choosing the person he's giving the ultimate power. He's very careful to give out pure bhakti. Yes, That's and right. you gave us example with the president of the American States and his the button he has. Yes, it's more powerful than the president's nuclear weapons. But Yeah. I was wondering this thing. Maybe my opinion, and maybe I've been mistaken, but the pure bhakti has the ultimate power, but he does nothing with it because he has everything that he wants, and he does nothing. And He does everything with that power. Yes, but why this To power? bless the fallen souls of this world with Krishna consciousness, not for any personal sense gratification. The pure devotee has the power to deliver the universe from illusion, and he uses that power to save people from their cycle of birth and death. So you say when Better translate for all the people now, so they don't know the English. Let him translate the Bulgarian. Значи, въпросът беше, Санкаршан даде този пример, как чиста преданост е най-могъщо оръжие, по-могъщо дори от оръжието на президента на Съединените американски щати. И той каза, добре, обаче ако чистия предан има такова мощно оръжие, той обаче за нищо не го използва. Защо? И Санкаршан каза, не, той го използва, обаче не го използва за лични и корисни цели. Той използва това оръжие, за да може да премахне илюзията на всички живи същества в цялата вселена. So the pure devotee has the power to deliver the whole universe. Чистия предан, той има тази сила да може да освободи цялата вселена. Actually, a pure devotee is full of all mystic powers. That's a fact. Всъщност, чистия предан притежава всички мистични сили. But he doesn't use them. Но той не ги използва. The power he uses is the power to save people from the cycle of birth and death. That's the power he uses. Той използва силата си единствено за да помогне на хората да се освобождат от повтарящото се раждане. The power to bestow prema bhakti on others. That's the only way he uses the power. He doesn't interest in any other use of it. Своята сила единствено да помага другите да постигнат чиста преданост. Yeah. Yes. Понеже най-същественото е да имаме изключително силно желание да се отдадеме на Кришна, да служиме на Кришна. И в тази връзка Кришна иска 100% от нас да станем чисти предани. Той дори не приема 99,99%. Но Бог Чайтания е още по-милостив и той не се интересува от нашата квалификация. Той просто ни дава Кришна према, обаче ние трябва да приемаме. А пък Бог Нитянанда пък е още по-милостив, защото той казва, дори да не я приемете, аз искам ти да пожелаеш, аз настоявам. И как да получиме тази милост на Бог Нитянанда? He's saying, in order to get the mercy of Krishna, there is some conditions. First you have to surrender. But then Lord Chaitanya, he's ready to give you something even without conditions. Just you have to... That's right. That's right. And even Lord Nityananda, he's even more merciful. That's right. If you don't want to get, again he wants to give you. That's right. So, what is the key? How to get the mercy of Lord Nityananda? Yes. How to get the mercy of Lord Nityananda? If you will approach Jagai Madai, you will get unlimited mercy from Lord Nityananda. Ако ти се обърнеш към Джагай Мадай, ще получиш милостта на Бог Нитянанда. If you will preach this Krishna conscious movement to the Jagais and Madais of this world, Lord Nityananda will flood you with unlimited mercy. Тоест, това означава, ако ти се опитваш да проповядваш, да разпространяваш посланието на
Therefore, preach to the world. Save these Bulgarian people. You make them Krishna conscious. And Lord Nityananda will just shower you with unlimited blessings. Next question. Yeah. That Lord Nityananda has already bestowed mercy upon us, but we are not taking advantage of that. Yeah. Не е ли така, че Бог Нитянанда вече ни е дал милостта си, само че ние не се възползваме? Lord Nityananda's mercy is already there, but we're not taking full advantage of the fact. Yeah. Ние сме толкова глупави, че всъщност не се възползваме от тази милост. We're thinking, well, Lord Nityananda, nice, but give me some sense gratification. Ние си казваме, да, скъпи Божи Нитянанда, супер, обаче тя ми дай някакво сетивно наслаждение. Yeah, that's a fact. The mercy is there, but we're just... Lord Nityananda is right here. Точно така, Бог Нитянанда е тук, милостта му е факт. He's here every morning at Mangalarti, but I see devotees in the ashram, they're sleeping during Mangalarti. Всяка сутрин милостта на Бог Нитянанда е тук достъпна, обаче аз виждам. Instead of coming for the mercy of Lord Nityananda, they see they're sleeping. Вместо преданните да дойдат да получат милостта на Бог Нитянанда, те спят. Every morning, Purusha Tutra so nicely offers the arti at 4:30 a.m. Every morning. Всяка сутрин Пуруша Чутра такова прекрасно арти отдава на божествата в 4:30. And even devotees who are in the ashram here, they're sleeping. I can't imagine it. Дори и преданно отданите в ашрама, те спят, не мога да си представя. Prabhupada would be furious. If even one devotee was sleeping, Prabhupada would be furious. Прабхупад би се ядосал толкова много, ако дори един преданно отдане спеше. Every devotee must attend the Mangalarti. Всеки преданно отдане трябва да е на Мангаларти. Here's Lord Nityananda, ready to bestow mercy, and we're... Бог Нитянанда иска да си яде милостта, а ние спим. Any other questions? Yeah. Така че по пътя на преданото служение, има също освен материална, но и духовна цел човек да се наслаждава, т.е. както каза Христос в Библията, блажени са нищите духовно. Т.е. не само материално да изпитваш нищета, но и в духовен план ти да се чувстваш нищожен в сравнение с любовта. Може пак да точно не мога да приема. Така че... Аз самия не го разбирам въпроси. По пътя на преданото служене човек да се опитва да се наслаждава по духовно на собственото духовно извисяване. И дали това е окей или дали не е окей. Да, затова както дава пример Христос в Библията и казва, блажени са нищите духом, т.е. човек не трябва да се чувства по-духовен от другите в този страна. Дали това е по-голяма пречка дори от материалното наслаждение, което his question is, isn't it even bigger problem when, okay, one problem we understood, this is the material desires for sense gratification, but isn't it even a deeper problem to try to become proud of your spiritual advancement, to start thinking that you are a big person because you are spiritual? These are both problems. Which one is bigger? That depends on the individual. И двете са проблем. Това зависи от личността. Кой е по-голем и кой е по-малък. For some persons, the gross desires for sense enjoyment may be a bigger problem. За някои личности, грубите желания за материално сетивно наслаждение може да са по-големия проблем. And for some, the people who have controlling their senses, their gross senses, but their subtle senses that are in control, for them that may be a bigger problem. Но за други личности, те може вече да могат да контролират грубите сетива, обаче финните сетива може да са проблеми. За тях това е по-големия проблем. Which one is a bigger problem? That you have to judge in each individual case. В зависимост от личностите зависи във всеки един случай кое ще е по-голем. For one person who has controlled his gross senses but who has some problems with his false ego, it may be a minor problem.
За някой, който вече успял да постигне контрол на сетивата, обаче все още има някакъв проблем с фалшивото его, това може да не е голям проблем. Whereas someone who is not so proud, but is just like really being dragged by his senses, it may be a very major problem. Или някой друг пък може да не е горд, обаче да все още сетивата му да го влекат на всяка. So it really depends on the individual. You can't say that, you can't generalize like that. Така че много зависи от индивида, не може да го категоризираме кое е по... For one person, it could be a bigger problem. The false pride could be a bigger problem. За някоя определена личност, фалшивата гордост може да бъде много голям проблем. Like the Mayavadis are an example. They're the Mayavadi sannyasi is extremely sense-controlled. Например, Майявадите, те са много хубав пример. Санясите Майявади, те са изключително стриктни със себе си. They are suffering from a huge false ego problem. Обаче те имат огромен проблем с фалшивото его. I am God. Аз съм Бог. You see? So in that case, yes, the subtle is worse than anything. Така че от такава гледна точка... So it depends on the individual person. Но пак зависи от индивидуалния случай. Казах във връзка с това, защото има много свещеници и познаваме всички ние, които всъщност следват много стриктно регулиращите принципи. И въпреки това сякаш не могат да изпитат това блаженство, което се говори във всички свещени книги. Тоест, те от една страна следват предписаните принципи, но от друга сякаш не са им необходими, защото те не вършат правота в духовния свят, в изявяването. He's saying he is making this point because he saw that there are many people who, like priests, who can be externally following some kind of rules and regulations, following some principles, but in spite of this, they cannot feel the spiritual taste from the spiritual life. So it's look like that although they follow these rules and regulations, it's actually there is no use from their following. What about you, though? А какво за тебе? You should be thinking about your own salvation. Трябва повече да мислиш за твоето лично спасение. You should be saying about you should be studying your own weaknesses and how to conquer them. Всъщност ти трябва да се съсредоточиш върху твоите лични слабости и как да ги покориш. Always saying, well, they have these devotees, they have this fault, they're following the rules, but they don't have any taste. Както например ти можеш да казваш. What about you? Тези преданни, те следват това обаче. Prabhupada said you should be very lenient with others and very strict with yourself. Шия Прабхупад ни е учил, че ние трябва да бъдем изключително толерантни към другите, обаче много стриктни. Physician, heal thyself. That means yourself, and that's fancy English. It's ancient, it's old English, Middle English. Thyself means yourself. Physician means doctor. It's a saying, physician, heal thyself means doctor, first cure yourself. Значи, ако някой е доктор, той първо трябва да направи така, че той да е здрав. You want to be a doctor to see the disease in the other devotees. Ти искаш да бъдеш доктор, обаче виждаш проблемите. That's all right, but you become first cured yourself. Искаш да виждаш проблемите на другите. And then you can cure all the devotees of their problems. Първо трябва да видиш твоите недостатъци и след това ти ще можеш да помагаш. But as long as you're not a healthy man, how you can cure them? Но преди ти да излекуваш себе си, как можеш да помагаш на другите? So you become first of all fixed up, pure devotee. Така че първо ти стани фиксиран, чист правилно. You bring your senses under control. Покори сетивата си. You bring your mind under control. Покори ума си. You engage your intelligence in Krishna's service. Ангажирай интелигентността си. You curb that false ego. Bring everything in Krishna's service. На Бога, покори своето фалшиво его. Напълно. And then you can do great good for all the population of the world. И тогава ти можеш да правиш изключително добро за цялата. You become fixed up. Но първо ти трябва себе. It's very easy to point fingers at others. Лесно е човек да гледа другите и да посочи пръст. We have a very hard time pointing the finger at ourselves. Very hard time. Много трудно, ако трябва да посочим към себе. Pointing three fingers towards oneself. Yeah, and when you point at somebody else, you're pointing three fingers at yourself, you see. Ако ти посочиш пръст към някой, в същото време посочваш три пръста към себе си. And they have a saying in English, those who live in glass houses do not throw stones. Glass house. Glass, like a window, glass. Their whole house is made out of glass.
those who live in glass houses do not throw stones, because a stone will break the window, you see. Има такава поговорка, която казва, ако живееш в стъклена къща, не дей да хвърляш камъни. In other words, if you're full of faults, you shouldn't be pointing faults about others right now. С други думи, ако ти самия имаш грешки и недостатъци, не трябва да гледаш грешките и недостатъците на другите. You should first of all become faultless yourself. Yeah. Първо трябва самия ти да се опиташ да станеш безгрешен. And you can do that. If you surrender to this, if you surrender to Guru and Krishna, you can do that. You can become faultless. И ти можеш да го направиш. Ако се отдадеш на Гуру и Кришна, можеш You can become a powerful preacher to help all the devotees and all the people of the world. можеш да станеш You can do изключително that. добър проповедник, за да помогнеш на хората по света. We want devotees to become powerful like that. Ние искаме преданните да станат могъщи. So you become powerful like that. Помагат. You bring your senses under control, surrender to Krishna and Guru. In this way, you become a powerful preacher. We're waiting for them. Покори се ти да си отдай се на Гуру и Кришна и по този начин стани силен проповедник. Ние искаме. Narad Muni? Става въпрос за чисто предано служене. Слушането е първото служене. Как да се научим да слушаме чисто, без да позволяваме умствени спекулации по време на слушането да избиват. When we are speaking about pure devotional service, first process of pure devotional service is hearing. How to learn to hear in a pure way without allowing all the mental speculations to go inside. By hearing from authorities. Когато слушаш от авторитетен източник. And doing what they say, that's all. И когато правиш това, което авторитетът казва. Take the instructions the authorities give and just execute the instructions, that's all. Трябва да получиш някаква инструкция от авторитетен източник и да изпълняваш. Don't listen to your rascal mind, Narada Muni. И не дай да слушаш твоя негодник ум, Нарада Муни. Just listen to the authorities, that's all. Слушай авторитетите. Whatever you're told, do it. Каквото кажат, просто го направи. Papa told me like that. Шия Прабхупад веднъж ми каза така. He said, whatever the authorities say, you just follow it. That's what Prabhupada told me. Каквото каже авторитета, просто го Without questioning, just do it. That's it. Това ми каже Шия Прабхупад. Просто без да задаваш въпроси, просто го направи. It's like in military discipline, Prabhupada says. Точно както в My commanding officer said, do this, I do it. That's all. в армията. My duty to do it. Идва командира и казва нещо и просто трябва да го направиш. So whatever your authorities say, you just do it. That's all. Така че когато някой твой авторитет ти каже нещо, Immediately you're on the transcendental platform. просто го направи. По този начин ти се издигаш на духовна платформа. Yes, sir. Jai. That's the mood. Okay, Guru Bhakti. Супер, това е правилното настроение. Понякога, когато общуваме с предано задание, вместо всичко да е прекрасно, ние получаваме удари в което много повече, отколкото бихме получили, ако бяхме извън обществото 316. Как при положение, че получаваме постоянно те удари да останем с предано задание, когато всъщност не винаги тяхната страна е тази меката страна като роза, и по-скоро е тежката страна като грамотевица. Как да останем при това положение след това? When we are in the association of devotees, and sometimes we get very hard strikes on our false ego, and we feel much worse than if we were outside, not in the association of devotees. So very often it look like devotees, they have the mood with us like a thunderbolt rather than like a soft like a rose. So how in when we are in such kind of situation still to continue in the association of the devotees? Yes, sometimes devotees are like thunderbolts. Да, понякога преданни са като грамотевици. That's a fact. So when you get hit with a thunderbolt, what you should do? И като ни ударат с грамотевицата, тогава какво да правим? Okay, I'm going to throw a thunderbolt at you too. Окей, тогава сега ще ти върна една грамотевица. Actually, Prabhupada answers this question in the Bhagavatam Prabhupada. Всъщност, Шрила Прабхупад отговаря в един коментар от Шримад Бхагаватам. He says, when a brahmana becomes angry at you, Той казва, когато брамана ти се ядоса,
You should pacify him with a smiling face and sweet words. Ти трябва да успееш да го успокоиш с усмихнато лице и сладки думи. So don't retaliate a thunderbolt with a thunderbolt. Где да отговаряш на гръмотейцата с гръмотейцата? Take it as mercy. Приеми това като милост. I'm a rascal, I know it, and now it's been confirmed. Аз съм негодник, не знам го и сега беше. Thank you, Prabhu, thank you, Mataji, for confirming my rascal nature. Благодаря ти, Прабhu, благодаря ти, Матаджи, за това, че потвърждаваш. Today you've done me a great service. You have blessed me. Негодническа природа. Днес вие ми отдавахте невероятно служение. So in this way, if we take the chastisements of the Vaishnavas in a happy, joyful mood, по този начин ние приемаме наказанието от вайшнавите с едно... It will create a very transcendental atmosphere in the temple. С много спокойно и весело настроение. Това ще създаде невероятно духовна атмосфера. Advaita Acharya was always being glorified by Lord Chaitanya. Адвайта Ачаря винаги бил възхваляван от Бог Чайтания. And he couldn't stand it. И той не можел да понася това. So one day you can read this, it's in Chaitanya Charitamrita. Може да прочетете това в Chaitanya Charitamrita. One day he started speaking Mayavadi philosophy, really heavy Mayavadi И philosophy. един ден нарочно той започна да говори Майявади философия. So he got very heavily chastised by Lord Chaitanya, and then he was in bliss. Now I've been chastised by Lord И Chaitanya. тогава Бог Чайтания го наказал много жестоко. И тогава Адвайта Ачаря бил в екстаз. О, най-накрая бях наказан, порицан от Бог Чайтания. So this devotees are sometimes pretty heavy. It's a whim. Така че факта понякога преноданите може да са много хеви. My question would be, are they wrongly heavy? We're getting to that point. Sometimes devotees are heavy. Понякога преноданите могат да бъдат хеви. We should heavier than people on the outside. Понякога могат да се държат по-хеви, отколкото хората отвън. Guru means heavy. А специално духовен учител. And Lord Chaitanya has ordered every devotee to be guru. Тежък. Бог Чайтания, той всъщност иска всеки пренодаен да бъде. So Lord Chaitanya has ordered every devotee to be heavy. Така че заповедта на Бог Чайтания е всеки пренодаен да бъде хеви. So if some devotee is heavy with me, they're just obeying Lord Chaitanya's order. Така че ако някой пренодаен се държи хеви с мен, той просто изпълнява заповедта. So when a devotee is heavy with you, think, oh, I've been blessed Така че ако някой пренодаен for the mercy of Lord Chaitanya. с нас трябва да си мислим. Най-накрая бях благословен от милостта на Бог. And what was your question? My point was this, are the devotees wrongly heavy? And then another point is that... Oh, wait a minute, let's deal with that one first. You're asking a question. She wanted to know if the devotees are wrongly heavy. Матаджи задава въпрос дали понякога пренодаените по погрешен начин се държат. Sometimes they might be. Понякога това е възможно. But we should always think probably they're correct. Но за нас е по-правилно ние да си мислим, най-вероятно те са прави. I mean, sometimes, someone may get heavy with us when we didn't do anything wrong. That happens. Понякога някой може да се държи по такъв начин. But still we should think, even though I didn't do this thing wrong, they made a mistake and chastised me for something I didn't do, but still I'm a rascal and I'm worthy of being chastised. So it's still mercy. Но ние трябва да си мислим, окей, дори те да не се прави за този случай. Въпреки това аз съм негодник, затова аз заслужавам да бъда порицан, да бъда наказан. See, the thing, it's really the association of devotees is mercy. It's really mercy. Трябва да разберем, че в крайна сметка общуването на пренодаените винаги е милост. In the washing machine, знаеш за паралнята. There's a little thing in the middle, it's called the agitator. It goes... Има нещо по средата, което се нарича... In English, they call it the agitator. Agitator. It goes... They don't have an agitators in Bulgaria. In America, they have washing machines, but a little thing in the middle that goes like this. It's called the agitator. So sometimes we feel like being with the devotees is like being with an agitator. But what does that do? That cleans the agitator it makes the clothes clean. Окей. Значи това е нещо, което сякаш удря дрехите през цялото време. Всъщност неговата функция е, че то помага на дрехите да станат чисти.
So actually the association of devotees, it purifies our hearts. Така че общуването с преданите в крайна сметка то ни помага да се изчистим. Because it helps us to develop humility. Защото ни помага да развием смирение. In the material world, who can teach you how to become humble? В духовния, в материалния свят, кой може No one values humility in the material да world. бъдеш смирен? Никой не уважава смирението в материалния живот. But the devotees truly value humility. Но реално уданите те не And they want to help you learn humility. И те искат да те научат да уважаваш смирението. See, I want to teach you how to become humble, Guru Bhakti. Така че аз искам да те науча как да станеш смирен. Because you have a problem like we all do. You're puffed up. Защото ти имаш проблем като всички You're нас. very, very puffed up, girl. You see, we all have the problem, you know. Много надута го. I'm just to make an example. I'm getting a little heavy with you now. See. Ето, например, сега аз се държа малко хеви. Now, I like to be told that you're puffed up. Аз не искам да ти казвам, че си надута. But actually, it's good for you to hear that. Обаче това е добре за теб да го чуеш. Because you were. Защото си. You're a puffed up, envious snake. That's why you have a material body. Надута, завистлива змия, затова имаш материално тяло. This material body is the proof. You're a puffed up, envious snake. И това е доказателството. I'm not saying that proudly. We all have the same problem. Ние всички имаме същия проблем. I'm just making an example of you because you asked the question. В момента аз дам пример с теб, защото ти зададе. So for you to hear that I'm a puffed up, envious snake, you could say, what is this nonsense? Така че ти сега като го чуваш, това и можеш да си кажеш каква е. No, you should think, yeah, he's right. I am a puffed up, envious snake. Обаче трябва да си кажеш, да, той е прав, аз наистина. By taking that thunderbolt and saying, yes, let me accept the thunderbolt. Ако приеме това и си кажем, да, нека да приема това. That purifies you. Това те пречиства. Prabhupada said the student who is more chastised, he is advanced. Шрила Прабхупада казва, ученикът, който може да бъде критикуван. Just like today, I very heavily chastised Vishwarup. Той е very heavily chastised him. Например, Вишварупа, той е много хеви се му се That was not out of hatred. That was for his benefit. Обаче аз това не го правя. I really heavily chastised him today. Това е за негово добро. Because that was to help him to become free of the dirt in the heart. Обаче това го правя, за да му помогне да се отърве от нещо нечисто в сърцето. So in this way we have to learn how to appreciate the devotees. По този начин ние трябва да се научим да оценяваме общуването. And have a joyful mood about being with the devotees. И да имаме весело настроение, когато сме. Actually, there's never a dull moment in the Krishna consciousness movement. Никога няма скучни сини моменти. It's always excitement going on at every minute. Всеки един момент в Кришна съзнание е много интересно. As we have more and more realizations about Krishna. Защото човек получава все повече и повече реализации. And we share realizations with each other. И ние после споделяме помежду си тези реализации. And we point out each other's faults also. Също така обаче ние един друг показваме. So that we can all make advancement in this pathway. Да направим напредък в този път. Do you know that the parent and the guru who does not point out the faults of their students, they are the enemy? Знаете ли, че ако родителите или the guru who does not chastise his disciple, he is the enemy of his disciple. Не показват грешките на своите деца или ученици, те са техни врагове. The parent who does not who refuses to chastise their child, they are the enemy of their child. Ако родителя не показва недостатъците на своето дете, той му става враг по този начин. So if someone chastises, we think, oh, this is my friend. Така че ако някой ни показва недостатъци, трябва да си мислим, това е. We were in Juhu, Mumbai one day hearing the Bhagavatam class. Веднъж ние бяхме в Джуху, Мумбай, и ние слушахме Шримад And the devotee giving the class, he said, if there is a devotee who's always criticizing me, и този преданен, който даваше Шримад Бхагаватам, който той каза, I should invite him to move in and stay with me. Should invite him to move in and live with me. Този преданен, който даваше Шримад Бхагаватам, който каза, ако има някой преданен, който винаги иска да ме критикува, because that devotee always criticizes me. He is my best friend, actually. Може да дойде и да живее заедно с мен, защото този преданен, който винаги е готов да ме критикува, той ми е най-добрият приятел. So don't feel bad if someone tells you you're a puffed up, envious snake. Така че не се чувствай лошо, ако някой ти казва, че си. Just think, oh, thank you very much. Today you have blessed me.
Help me remember my actual fallen position and why I have this material body. Please always bless me in this way, reminding me that I'm a puffed up, envious snake. In this way, with a humble mood, you'll find the devotees won't throw thunderbolts at you anymore. They'll start begging you to throw thunderbolts at them. Okay, our time has run out, but I'm going to squeeze one more in for Narada Muni. Каква е ползата от това да чуеш една лекция на ученик на Шрила Прабхупад, дори да си тръгнеш по среда? What is the benefit from hearing a lecture of disciple of Srila Prabhupada, even if you get out in the middle of the lecture? What is the benefit of hearing a lecture from a disciple of Prabhupada, even if you leave in the middle? Well, you get half the benefit of half the lecture. Получаваш половината полза по половината лекция. Something's better than nothing. Нещо е по-добре от нищо. Sadhu Sangha Sarva Shatrikai Sadhu Sangha Labhamatra Sarva Siddhihai. It is stated in the Chaitanya Charitamrita, even one moment, all the Shastras declare that even one moment's association with the pure devotee can completely give you all perfection. Всички свещени книги казват, че дори само един момент общуване с саду, свята личност, ще ти даде пълно съвършенство. What is the proof? Какво е доказателството? The thief. Крадеца. You know the story of the thief? Знаете ли историята за крадеца? He came into the Bhagavatam class looking for something to rob. Той дошъл веднъж на Шримад Бхагаватам, за да се опита. Maybe somebody have their purse laying there, maybe I can steal it, you know. He was looking for something to steal in the Bhagavatam. Неговите лични вещи са там някъде лежат и аз ще ги открадна. Actually, in our temples in India, they have big warning signs. Look out for the thieves. Всъщност в джухо в нашите храмове там те имат. They come to the temples looking to steal. Те имат огромни табели и казват: пазете личните си вещи, защото има крадци, дето идват. So this thief, he came into the Bhagavatam class looking for something to steal. И този крадец, той дошъл на Бхагаватам класа да се опита да открадне нещо. But then he heard just one sentence from the speaker of the class. He heard one sentence only, one sentence. И тогава обаче той чува едно изречение от говорителя на Шримад Бхагаватам. There's a little boy named Krishna who lives in Vrindavan forest. And he's loaded with valuable jewels. He wanders all alone without any parental supervision. Има едно малко момченце Кришна, което е цялото окичено с богатство и се разхожда самичко в горите на. That's all he heard. Това е всичко, което той чул. And he went to Vrindavan to steal the jewels from the little boy. И той отишъл чак до Вриндавана, за да открадне бижутата на това малко момченце. He wandered for days in Braj looking for that little boy to steal the jewels. Дни наред той обикалял Враджа, за да намери това малко момченце да му открадне. And one day Krishna revealed himself. И един ден Кришна се появил. He said, Krishna, you have so many valuable jewels. Can you give me some? Krishna, ти имаш толкова много бижута, не може ли да ми дадеш нещо? Krishna playing is the little child of Jasoda said, No. Mother Jasoda will scold me. Кришна каза, не, аз нищо не мога да ти дам. Майка Яшода после ще ми се кара. The thief insisted, oh, Krishna, come on, you can give me. Обаче крадеца настоява. Кришна, the thief became purified by the darshan of Krishna. Може да ми дадеш нещо, обаче крадеца лека по лека се пречисти от това, че he became a pure devotee. И станал чист прямо, да. Then Krishna said, all right, you can take. И тогава Кришна каза, окей, може да си вземеш. So just by hearing that one word in the Bhagavatam class. Просто чувайки една дума от Бхагаватам клас. From that person who was purely presenting Vaishnava Siddhanta. От тази личност, която по чист начин представя. Just that one sentence. And he became a pure devotee. Yeah. He heard it and he put in practice. That's why. Yeah. So Vishnupriya Mataji has made the very poignant point that he heard and he put it into practice. So whatever you have heard, even if you only heard half the class,
Така че каквото и да сте чули, дори и само половината клас. If you will put it into practice seriously, Ако вие сериозно го then you will attain Krishna. на практика вие ще постигнете. That's a fact. Това е факт. You will attain Krishna. Yeah. So any other questions? Имате ли някакви други въпроси? That was the last one. Do you have any other points you'd like to add? Okay. All right, we're a little over time, and we have to head out. We're heading out now to getting ready to head out to Denmark tomorrow. Утре ние заминаваме за Дания. We were planning not to come back for a whole year, but Narada Muni cried the whole night when he heard. Дойдеме чак след една година, обаче чухме, че Нарада Муни цял вечер е плакал. We heard that he cried the whole night when he heard we were going to wait a whole year before we came back again. Той плакал цяла вечер за това, защо ще се върнем чак след една година. So by his tears, така че заради неговите сълзи, we're thinking we probably will come back again. Huh? But he has to be here. He has to come back from India. Обаче ако ние идваме пролета, ти трябва да си тук. He's the only one who knows how to cook properly for us. Той е единствената личност, която знае как да готви по правилен начин. Ikshvaku is learning though. He's a student of Narada Muni. Ikshvaku, той сега се учи, той е ученик на Нарада. We're afraid without Narada Muni here we won't get a proper diet. Обаче се притесняваме, че Нарада Муни, ако не е тук, тогава... So if Narada Muni will come back, Ikshvaku is learning how to make nice chapatis. Ikshvaku, той е добър с чапатите. So we'll see, but thinking that if Narada Muni comes back, that we'll stop in again. Come twice a year, but it's up to Narada Muni. We're already planning to come in the spring, but we're talking about a year from now in September. That we haven't bought. We already bought the tickets for the spring. Our next visit, we already purchased the ticket. But the one after that is the one we're wondering about. In a year from now. Whether we're going to come once a year in the spring or can keep coming twice in the fall and the spring. Well, this is actually summer, the end of summer. It's beginning of fall. Huh? It's beginning of fall. What's the date? The 20th? It's like right today is practically the beginning of fall, maybe today or tomorrow. 22nd. Oh, it begins in 2 days? This is the tail end of the summer, actually. The very end of the summer. Sankarshan, is there going to be a lecture tomorrow morning? A lecture tomorrow morning? 6:30. 6:30 maybe. Well, it depends from your puja and everything. Do we have time? We have to do. We get 6:30. Short lecture if you want. I give. 6:30. Tomorrow I may not do full dressing and all that. 6:30 instead of. Yeah. Maybe because darshan is at 7:30. Maybe we can make it. Let's say 6:45 or 10 to 7. 6:30 is good. For the outsiders, it's easier to come a little later. That's the thing. For those coming from the outside, it's easy. How many will come at 6:30? 1, 2. How many will come at 7:45? Again, well, how many who couldn't come at 6:30? 7:45 will be too late for us tomorrow. Because we have to pack. Yeah. And because we have a marathon to get everything ready to head out. So 6:30 is the class tomorrow. 6:30 a.m. Everyone be here. Remember that the early bird catches the worm and the early devotee catches Krishna. Рано пиле, рано пее и ранен преано отдаден хваща Кришна. Early bird catches the worm and the early devotee catches Krishna. И лекцията утре е Санкаршан Прука 6:30, който има възможност да може. Maybe we can do it little later, like 6:40 we can do it. And 7:30 is darshan. Yeah. It becomes lecture begins at 6:40 because there is Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava will be 6:30. By 6, if you're a little late, you will miss the lecture. Jai Radha Madhava will be at 6:30. What is the problem they can come? 6:40, the lecture will begin. Yeah. What is the problem? Има някакъв проблем.
Okay, now the last thing is Radha Mahaprasad. Can come by that time, or just they want to sleep, or it's a car problem, or transportation problem, or something. Има някой, който примерно има проблем с транспорта да дойде толкова рано или нещо такова? Има ли някой, дето има такъв проблем? Jai Shri Radha Ki Jai.